जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम 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 श्री राम जय राम Ram
It is very heavy. Holding back is the
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ
जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम हरि ओम to everybody.
Everybody can hear, na? No, hear. Swamiji, 1 second. No, it is not. No, it's not on. 1 second, Swamiji. Now, Swamiji. Hari Om. Can you hear? Take it. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Right click on me, we can't hear properly. 1 second, Swamiji, 1 second. Huh? She's not able to hear properly. Hari Om, Jayanti Ma. Hari Om. 100%. You are able to hear? I am able to hear. They are able to hear, Swamiji. 100%. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Hari Om, Swamiji, Hari Om. Hari Om, Hari Om. For the past few days, Papa has been prompting us to dwell on how to establish the channel of communication with Him. Throughout the text In Quest of God, you will find that there has been a constant dialogue with Him. Constant dialogue is the outcome of constant remembrance. If we are in a position to try towards that, in the form of talking to Him, to others it may be a soliloquy, one might be talking to oneself, but that person will know he is talking to the indwelling spirit. And the other way is to write out prayer. So today also through email we have received one prayer. Very, very inspiring. Practical. Param Pujya Papa, so far I was thinking that my husband fulfilled all my needs. I have started understanding that he is able to do things for me because you are making him to do that. Whomever I thought was helping me, it is because you are in everybody. This is because while going through In Quest of God deeply, it is slowly becoming clearer that your helping hand comes to any extent to lift us, to reach unto you, to get us more clarity on your being everywhere. Please lift us further till we merge in you. On this letter, we should also know, if you go through the Chidambaram, Chidambaram episode. What is the Chidambaram episode? Papa was there in Chidambaram, reached Chidambaram. He wanted to go to the great temple there. He went there. At the entrance, he was asked to pay the entrance fee, which was 4.5 then, in 1923. He was not having any cash, so he was denied. So he went there, he saw a rock, he sat there and took Srimad Bhagavad Gita and was reading. Suddenly one person comes, says, Maharaj, have you eaten anything? No, Ram takes care. Now you are reminding me, that's all. Then immediately, what would I buy for you? He said, if you feel, you can buy plantains. So he went out, came back with a couple of plantains, or one plantain, and then said, I will take you inside. Then he paid 8 annas for him and the other person, went round, had the darshan of the deity there, and came back. He is not an inmate, he is one of the pilgrims. Later on he said, somehow, then why did you do it? He was prompted. Now what does this teach us? To know something about surrender, this episode throws some light. Surrender, we can say, accepting all thought and action as prompted by him.
and to accept the fulfillment or non-fulfillment of the same also equally. We should know clearly, no? Papa answers all prayers. Papa will not answer on certain prayers as decided by us. To go to that entrance, Papa prompted him. To send him back, Papa prompted him. Again, he prompted somebody to take him inside, yes, prompted by him. So the non-fulfillment and the fulfillment, both. That is the highest state Papa wants every one of us to reach. So in Quest of God teaches us this here. When I thought I was helping whomever I thought was helping me, it is because you are in everybody. This is because while going through the IQG deeply, it is slowly becoming clearer that your helping hand comes to any extent to lift us up to reach unto you. We have to add one more there. Not only your lifting hand makes me to fulfill certain things, your lifting hand also makes me for non-fulfillment. Is it becoming clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Not merely the fulfillment. He may have his own reasons. Later on, he went to the railway station, or prior to that probably. Sit down. He goes to the railway station. There was a train waiting. So he immediately tried to get into the train. The ticket examiner came and told him, no, without tickets you cannot travel. To go to the train also was a prompting by him, God, That aspect we never think about it. To go also, the prompting comes from him. And the non-fulfillment is also done by him. Papa was in a position to accept it without any grumblings or complaints. He came back and sat. Then he also added one more word. Probably Ram decided that there is no place where we should visit there. So that is why that was denied. Next day when some other train came, he was allowed. So not merely the fulfillment, also the non-fulfillment. This is something on which we have to, this is a deep, very, very deep. In Quest of God, when we do the in-depth study, accepting all situations, Normally, even if you repeat it 100 times, normally, we will say whenever, something, I try to contact him, then he was very kind, you see. I tried to contact him, he was very rough. In both, I must be able to accept. I went for an interview, I lost it. I went for an interview, I was through. Because he has his own reasons to make us go and then face the non-fulfillment of it. There must be a hidden purpose behind it. So if you go through many chapters in Quest of God, this is conspicuous. Prompting comes to think and act because of him. The result, it might be the fulfillment or non-fulfillment. And we don't question. Anybody would like to add anything more? Swamiji, does writing a letter constitute inward journey? It does constitute. Because the moment you start writing the letters, you are already in contact with him. Yes, Swami. You are addressing him, that means he is before you. And you are pouring out whatever comes to you. It's a wonderful means.
Today, after the half an hour, Ramdas is coming? No. Not yet. Pujya Swamiji, before dropping the body, sometime during 2003, he drafted a prayer. It was originally in English and then translated into Malayalam and later on translated into Tamil also. Many of you might not know, doesn't matter. What is important is self-originated prayer. That is the message. If you are reading somebody's prayer, it will not touch and change us. But a self-originated prayer comes out of our own assimilation. It's a revelation of our own experience. Initially, we try to chant or repeat somebody's prayer so that we know the art of praying, the methodology in praying, what all it should contain. All those things are gone through by reading out the prayer of evolved ones. But that will not take us. To take us to Him, we must talk to Him in our own language. Because God has put everyone in as unique. Nobody is like another. So this has to be, we have been trying to understand this. Papa has been trying to emphasize this aspect many a times. But today, when one devotee expressed his wish to render that bhajan composed by Swamiji in Tamil, has come? No. So then we thought, okay, we should also... Swamiji, why we don't get that prayer? Because only once I heard why do? Our Ramdas ji telling that prayer. But why we can't get that prayer? You can get it. It is there. Ne? She said, why we won't get that prayer? You can get it. Anybody can get it. I don't know whether it is there in the system. It is there. Because Ramdas ji, Bhavani Amma gave it to me. Because I don't have readily available in Tamil. I don't know whether they have. It must be there with Chandrama. And with Chandrama it must be there. We will check up. PDF is there. PDF it is available, Swamiji. We will try. If you want, we can send it. Yes, Swamiji. But this is important again. Right from universal prayer, right from adorable presence prayer, right from Thy glory, all these things are nice to hear. We have been hearing it, we have printed it. Shall I call? I can call. No, if he She's tensed, she's getting tension. Not tension. എങ്കിട്ട് കേട്ടാൽ ആയിക്കിട്ടും ചൊല്ലുന്ന കേൾക്കണമേ. You tell him. And one more letter was there, let me see. Another devotee writes to, Dear Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. No? Even we need not be concentrating on the personal form. We are praying to the power who is prompting us now to talk. So she writes,
Dear Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, you are so benevolent that you accept to be used in any circumstances. Even the virus too. Lately, you also agree to be like the broom with which the ongoing sweeping takes place in the inner chamber of the heart. Cleaning, the cleansing process. In order to be perfectly clean, fit, ready. You are so benevolent that you accept to be used. Please make this prayer as pure as I wished it to be. You prompted me to make a prayer. So what is more important is to somehow establish the internal contact with him. If you go through any of the songs, whether it is Tyaga Brahmams or Purandradas, or he is addressing directly, We used to hear and say, wonderful, wonderful. Whether it is Namdev, Tukaram, in any language, in all languages. Bhaktottamas, they have expressed. You lost your network. YouTube is No, hotspot is there. No, just come back. You can hear, na? Hari Om. Yeah. Okay. Yes, Swami. Okay. So this is very, very important. Opening up a channel of communication with him inside. It is for that purpose we are chanting Ram Nam. It is for that purpose we are doing bhajan. It is for that purpose we are doing swadhyay. And it is for that purpose we are doing satsang. Nothing should be treated as an outward activity. Outward activities are necessary to go inward. If this is made clear to us, In Quest of God clearly mentions this. Unfortunately, Papa did not prompt any of us to look into this aspect while going through In Quest of God. Every now and then he goes into retreat, he goes into solitude. Throughout the text we find he is regularly communicating, he is talking to him. This vital aspect we have forgotten. That is the cardinal message, salient message given to us by him. If you are really in quest of God, you must try to develop a connection with him. We often used to quote, his quotation, switch on your wire for direct communication. Why do you deny him in your heart? So switch on your direct connection with him. How do we do that? By all these, by prayer, by writing, by chanting. But we should know that while chanting, we are doing it for that purpose. That is why Papa used to emphasize that while chanting, bring in this dimension. I am chanting the name of one who is within me, who is making me to chant. So connecting ourselves with the indwelling reality because of which we ourselves exist. We exist only because of that power. All these words are coming only because of that power. All of us are hearing only because of that power. It is a joy to go through the letters written by co-sadhakas, So that will enable us
to follow suit. Can anybody point out the episode where he was prompted to take up, but it was not fulfilled, other than Chidambaram? Tirupapaliyur. Just think. Swamiji, darshan of Aravindo. That's one. Tirupapaliyur. Swamiji, darshan of Sri Aravindo. Yeah, that's not. That itself is Tirupapaliyur. Tirupapaliyur to Pondicherry, Yeah. The same thing. So he was prompted to walk 20 miles, that is 32 kilometers, right from morning till noon. They had to walk with no chappal. And then, having reached this, he comes to know that he is on retirement for 1 year. He couldn't meet. This is something on which we have to do a lot of thinking, a lot of probing, because every time God puts us such challenges before us, He may have His own reasons. That reason also will be revealed to us later, though not then. Because of that acceptance, he was free from grumblings and complaints. That is a tangible gain, Nowadays we fix up appointments and go. On those days it was not available. Now even if we fix up an appointment, yesterday one devotee was telling us, they are in Pune, they had to be dropped in Bombay. So her husband took her. He wanted to go to some other place also where he has fixed up the program, but there was traffic jam for 4 hours. He had to return back. Without seeing? Without seeing. I see. So it happens. So in order to accept those, we need this cushioning, In quest of God gives us such hints. Prompting also He does. The other man also is ready to see us. But in between He creates traffic jam for 4 hours, You cannot move out in between. Does it amount to acclimatization of women's situation? Pardon? Putting ourselves to the situation? Putting ourselves into the Does it amount to Whatever it may be, it is the acceptance of the reality, He creates, for His own reasons He creates. So we will not complain. Once it so happened many years back, yes. You might be knowing that the distance between Haridwar and Rishikesh is 24-25 kilometers. Yes. Normally we can cover it in half an hour at best. But once when we left Haridwar, it took us 5.5 hours to reach Rishikesh. Nor can we return back because vehicles are so many in the back. You cannot take a turn. It's the same. Sandwich. You cannot. So what do you make of it? Then suddenly, if these things are not there, we will get frustrated, dejected, dispirited, and so many things, cursing so many people. So then, if we take it, God wills that I should go through that experience. There is a purpose behind it. I may not know. I may know it only later. He will reveal it only later. So, in quest of God has to be gone through with this perspective. We are all on an in-depth study. In
everything is His will. We used to say that, but when the question of accepting the situation, 1 minute. Fatma. are we in a position to do it or not? No. Everyone now will introspect and see for himself or herself whether the initiative given to us in the form of a prompting is by him, the fulfillment or non-fulfillment, that is also done by him. So this has to be thought of well, dwelt on well, so that to a very great extent we will be free from anxiety, Swamiji, stressful period. Yes? Yes, Padmaji. is knowing, I can't say reading, knowing this book of Inquest of God, knowing that this is not a book, it is an experience. It really makes a lot of difference. Even today when you take up, he will make you to find out something. Yes, sir. Provided we have that. He has given us a sense of freedom, no? Limited freedom. Just like a cow is tied to a rope. The cow cannot move about freely because it is bound by the tie, but the distance of the tie and the stem, there is a little freedom. The cow can choose to rest on rough ground, to eat the fodders wherever it's available, to drink water if it is available, not to get into swampy area where it gets drowned. So all these, possibilities are there for that limited freedom. Similarly, he has also given us a sense of freedom, limited freedom, where we make use of to see him in everything, to feel him everything, to bring in this dimension everywhere. We feel, we have been following Papa's teachings. This is the cardinal principle of Papa's philosophy. It is for that purpose we have been asked to chant, to accept every situation as they are, without grumbling, without complaining. Okay? Yes. Now, as we said, Pujya Swamiji, before he fell sick seriously, he was prompted to draft a prayer. Self-originated prayer. Message is, you and I should have self-originated prayer. So to give us some guidance, we try to render, we try to read, and at that moment we are thrilled. And afterwards if we find whether any of the theme has gone into us, only that person can say. So Swamiji, being highly introvert, when he was prompted to bring out this in English, it was later on translated into Malayalam and Tamil. Now one of the devotees will render it. Those who cannot follow, we will try. English is there. You can go. No. 1 minute. Tamil then is it? Wait. 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 English. We don't have English. That's what I'm asking, You said it's available? It is there. Where? Not in this. I'll read it in the. Okay, we are trying to get the English translation or the original in English. He will now render in Tamil. Later on we will read it out. Many of them may not know Tamil. No. Oh. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Sri Ram
Jaya Rama Om Sri Rama Jaya Ram Jaya Jaya Rama Om Sri Ram 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 Jaya Ram Jaya Jaya Rama Rama உன் கிருபையால் உன்னையே வேண்டுமென்ற ஆவலால் உன்னை தேடி அலைந்து அலைந்து தளர்ந்த போது கிருபாளுவாகிய நீ உந்தன் சகுண ரூபமாகிய என் குருதேவனாக வந்தாய். நீ உந்தன் சகுண ரூபமாகிய என் குருதேவனாக வந்தாய். இதுவே என் வாழ்வில் பெரியொரு மாற்றம், பெரியொரு செல்வம். இதுவே என் வாழ்வில் பெரியொரு மாற்றம், பெரியொரு செல்வம். என் புத்தி கட்டியபடி குருதேவன் கிருபையால் உன் சுரூபத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிந்து கொண்டு உன்னில் ஒன்றாய் லயிக்க வேண்டும் என்றே நினைத்து நினைத்து குருமந்திரம் ஜபித்து தெரிந்தபடி தியானித்தேன், ஆனந்தமாய் தியானித்திருந்தேன். ராமா ராமா நீ பிரபஞ்சமாகி அதில் அனைத்துமாய் அனைத்திற்கும் ஆதாரமாகி அதற்கெல்லாம் அப்பால் பட்டதுமாகி இருக்கின்றாய் இருக்கின்றாய். ராமா நீ பிரபஞ்சமாகி அதில் அனைத்துமாகி அனைத்திற்கும் ஆதாரமாகி அதற்கெல்லாம் அப்பால் பட்டதுமாகி இருக்கின்றாய் இருக்கின்றாய். ராமா உன் உண்மை சுரூபம் நிர்குணம் நிராகாரம் சாஸ்வதம். ஆனால் அடியாரை ஆட்கொள்ளும் விஷ்ணு சுரூபமாய் விளங்கும் உன்னை நீ கொடுத்த பக்தியால் சிந்தித்தும் தியானித்தும் உந்தன் பெருங்கருணையில் மூழ்கியதே என் மனம். நீ கொடுத்த பக்தியால் சிந்தித்தும் தியானித்தும் உந்தன் பெருங்கருணையில் மூழ்கியதே என் மனம். சாந்தமாகி உன் சொரூபத்தை தியானிக்கும் போது கண்டேன் என் மனக்கண்ணில் செங்கமல பூமியில் நிற்கும் மிருதுவான அழகிய உந்தன் பொற்பாதங்கள். யோகியதம் மனதில் தியானிக்கும் திருவடிகள், அடியாதம் துயர் நீக்கி முக்தி தரும் பாதமலர்கள், அடியார்கள் கோரிக்கை வழங்கிடும் மலரடிகள் என் மனதில் எப்போதும் விளங்க வேண்டும் விளங்க வேண்டும். நீலமேக சியாமளனே பீதாம்பரம் கரித்து நீலப்பட்டு அறையில் கட்டி வந்தோர்க்கெல்லாம் மனமளிக்கும் வனதனே. உனக்கு நமஸ்காரம் உனக்கு நமஸ்காரம். வண்டும் நீயும் நருந்தேனே நாடி வரும் வனமாலை சோமிக்கும் கௌசபமணிமாதிரணிந்து அடியாதம் துயர் நீக்கி அடியாதம் மனதை அடிதை கொள்ளும் ஒரு சுந்தர சுரூபம் என் மனதில் எப்பொழுதும் விளங்க வேண்டும் விளங்க வேண்டும். சங்கு சக்கர கதாபத்மம் கைகளில் வைத்து சாந்தமாய் நிற்கும் உன் சுரூபத்தை தியானிப்போர்க்கு உந்தன் சாயுஜ்ய பதவியை நல்கும் கிருபாலுனி கிருபாலுனி. புன்னகை புரியும் சோதனைகளும் திருவதனம்
மனம் கவரும் செழும் கண்ணங்கள் தாமரை வளர்க்கும் சாதனங்கள் புன்னகை புரியும் சோவிதைகளும் திருவதனம் மனம் கவரும் செழும் கண்ணங்கள் தாமரை இதழுக்கும் விசாலனங்கள் அடியார்வே நீக்கும் அருட்பார்வை நல்கும் உன் சுந்தர சுரூபம் என் மனதில் எப்பொழுதும் விளங்க வேண்டும் என் மனதில் எப்பொழுதும் விளங்கவே வேண்டும் காதில் அணிந்த மகர குண்டலமும் மகன்ற நீட்டியில் சந்தன கொட்டும் நவரத்தின மணிமகுலம் விளங்கும் சுந்தர சுரூபி காதில் அணிந்த மகர குண்டலமும் மகன்ற நீட்டியில் சந்தன கொட்டும் நவரத்தின மணிமகுலம் விளங்கும் சுந்தர சுரூபி எல்லாருக்கும் அருட்பார்வை நல்கிட வேண்டும் முந்தன் சுந்தர சுரூபம் சாகாத சுரூபம் என் மனதில் எப்போதும் ரமிக்கவே வேண்டும் ரமிக்கவே கற்பனை கெட்டாராயின் முன்னை மோகிப்போர்க்கு பக்தி முக்தி தரும் கோமளரூபம் மதுவிலும் மதிமதுரமாம் உந்தன் நாமம் தன்னை பாடுவோர் ஆனந்த அலையில் திளைக்கின்றனரே உந்தன் நாமம் தன்னை பாடுவோர் ஆனந்த அலையில் திளைக்கின்றனரே நிர்குணன் நீ மனதிற்கு எட்டாதவன் நீ புத்திக்கும் அப்பாற்பட்டவன் நீ ஆயினும் பக்தியினால் தூய்மைவிட்டோர் உணர்வுளார் உந்தன் சகுணரூபம் கண்டிடலாமே உந்தன் இனிய நாமம் ஸ்ரீராம ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம் ஸ்ரீராம ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம் ஸ்ரீராம ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம் ஸ்ரீராம ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம் ஸ்ரீராம ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம் ஸ்ரீராம ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம் ஸ்ரீராம் 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 ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஓம் எப்போதும் என்னாவில் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் காண்பதெல்லாம் நீயே ஆயினும் உருவமெல்லாம் நிறையற்றவை அவற்றில் கொள்ளும் துயரை கேட்டு மகான்களின் பரமநேயத்தால் கடும் துன்பங்களும் நீங்கிடுவே நிலையானது ஒன்று மட்டும் நிலையானது ஒன்று மட்டும் நிலையானது ஒன்றே மட்டும் நிலையானது ஒன்று மட்டும் நிலையானது ஒன்று மட்டும் நிலையானது ஒன்றே மட்டும் பரமாத்ம சைதன்யமும் சின்மய ரூபமும் சாசுதம் சாசுதத்தில் பிரேமை வைத்தால் கிட்டுமே சாசுத ஆனந்தமும் சாந்தியும் சாசுதமும் சொரூபம் நித்திய சாந்தியும் அதுவே அதனை தியானிப்போருக்கு பரம சாந்தி நல்கும் சொரூபம் உந்தன் சாசுத சொரூபத்தை எப்போதும் எப்போதும் தியானித்தது அதிலிருந்து கிட்டும் நித்திய சாந்தியுடன் உனக்கே படுபுரிந்து உன்னில் ஐந்திட நல்லருள் புரிவாய் நல்லருள் புரிவாய் உனக்கே பணிபுரிந்து உன்னில் ஐந்திட நல்லருள் புரிவாய் நல்லருள் புரிவாய் சாசுதத்தில் ஒன்றி கலந்து நானும் செய்தான்
நீ என் தெய்வத்தாய் நானும் சேவகனே நான். இவ்வாறு என் ஜீவன் நடக்க வேண்டும். சாந்தி சாகரத்தில் ஆனந்த சாகரத்தில் நீந்தி விளையாடினான். எப்போதும் உன்னிடத்தில் இருக்க வேண்டும். எப்போதும் உன்னிடத்தில் இருக்கவே வேண்டும். அப்படி என் ஜீவனை திவ்ய ஜீவனாய் நீவித்து உன் நரப்பணியாற்றுவதை எவ்வாறு நியமமாக்கி ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமாக இருப்போ. ராமா ராமா சர்வேசனாய் ராமா எல்லாமாய் நிற்கின்றாய். எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு நிற்கின்றாய் நீ. கண்ணால் காணும் பிரபஞ்சமும் நீயே. கண்ணிற்கு அப்பாற்பட்ட கோடி கோடி பிரபஞ்சங்களும் நீயே. அனைத்தும் நீ அனைத்திலும் நீ என்னே ஆச்சரியம். அனைத்தும் நீ அனைத்திலும் நீ என்னே ஆச்சரியம். எதிலும் பந்தமில்லாதவன் நீ. ஆயிரம் அனைவருக்கும் பந்துமாயிருப்பவன் நீயே ராமா. நூலில் கோர்த்த மணி போல் உன்னில் கோர்த்ததாம் பிரபஞ்சம் அனைத்தும். மணியும் நீயே நூலும் நீயே எல்லாம் நீயே. இதுவே சத்தியம் இதுவே சத்தியம். நீ ஒன்றல்லவாம் நீ பரபரவாம். இதுவே அறிவில்லாதவர்கள் பேச்சு. பூர்ணமாகிய ஒன்றிலிருந்து வந்ததே அந்த பிரபஞ்சமும் அதுவும் பூர்ணமே. பூர்ணத்திலிருந்து பூர்ணமதை எடுத்தாலும் எஞ்சியதும் பூர்ணமே. எஞ்சியதும் பூர்ணமே. அதியாச்சரியமா நித்த சத்தியத்தில் நித்திய சுரூபமாய் விளங்குபவரும் நீயே ராமா. இவ்விதம் உன்னை தியானித்து தெவிட்டாலும் தன் நினைவால் இறைந்ததே என் நெஞ்சம். இவ்விதம் உன்னை தியானித்து தெவிட்டாலும் உந்தன் நினைவால் நிறைந்ததே என் நெஞ்சம். அடியார்க்கும் அடியவனாம் இந்த எளியேருக்கு உந்தன் திருவருள் புரிந்திட வேண்டும் ஐயனே. திருவருள் புரிந்திட வேண்டும் ஐயனே. திருவருள் புரிந்திட வேண்டும். உன்னில் நான் கலந்து நான் இல்லாமலாக வேண்டும். உன்னில் நான் கலந்து நான் இல்லாமலாக வேண்டும். உன்னில் நாளையத்து நானற்ற நீயே ஆக வேண்டும். உன்னில் நாளையத்து நானற்ற நீயே ஆக வேண்டும். எந்தையே நீ ஒருவனே ஆயிரம் இப்பிரபஞ்சத்தில் பல உருவாகி நீ அநேகனே என தோன்றும் மாயலில் என்றோ புரிகின்றாய். சத்தியமாய் உன்னை அறிந்தோரும் இந்தையாம் உந்தன் சுரூபத்தை எங்கனவே எம்புவதோ. இது சாத்தியமோ சாத்தியமோ. நாமரூபமாகிய இப்பிரபஞ்சம் உந்தன் சரணஸ்வரூபமே. நாமரூபமற்ற உந்தன் சுரூபம் நிச்சலமே. சலமும் நிச்சலமும் இரண்டும் ஒருங்கிணைந்து உன்னில் ஒரே சமயத்தில் உரைவது அற்புதம் அதி அற்புதம். சலமும் நிச்சலமும் இரண்டும் ஒருங்கிணைந்து உன்னில் ஒரே சமயத்தில் உரைவது அற்புதம் அதி அற்புதம். श्रीराम जय राम जय जय राम ओ. 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. This is the English version. My Lord, my everything, manifest as innumerable universes and being their substratum, thou art the transcendent truth, O my Lord, thou art the transcendent truth. Thou art without attributes, thou art with attributes, thou art without form,
the word, with form, with intense love and devotion, remembering and meditating on thy form as Vishnu, my mind craving for thee alone, struggling to merge in thy eternal being, I beg of thee. Meditating on the charming and entrancing form, my eyes fall on the beautiful blossoming red lotus blood. With thy holy rosy feet, the divinity bhaktas adore and meditate upon. Thy majestic form, blue as the sky, clad in yellow silk, blue scarf wrapped around thy waist, may this thine adorable form, standing on red lotus, ever shine in our heart, in all our hearts. Fragrant Vaijayantimala, attracting beetles and bees, adorning thy holy neck, and radiant Kaustuba, thy chest, may this thine adorable form, standing on red lotus, ever shine in our heart, in all our hearts. Thy forearms, holding conch, discus, maize and lotus, and thy ever-smiling face, and thy ever-shining, enticing cheeks, may this thine adorable form, standing on red lotus, ever shine in our heart, in all hearts. Thy lotus-like eyes, showering rays on all, thy ears adorned with Makaragundala, thy broad forehead bearing diamond-studded gold crown on top, may this thine most worshipful form, standing on red lotus, ever shine in our heart. Mysterious art thou, bewildering too, charming and bewitching is thy form, sweet and intoxicating is thy form, bestower of bhakta and mukti is thy kripa. May all bhaktas be blessed with thy kripa. May all sing thy sweet intoxicating name. May all be blessed with thy vision of charming and bewitching form. May all realize thy supreme Godhead, unraveling and mystery. Whatever is perceived is thy form, however charming, being transient, attachment to it brings only grief. The eternal being, the true being, it is eternal, imperishable. Thy Shashvata Swarupa is Ananda, Shanti, Adbhuti. Meditating on the Shashvata Rupa, enjoying peace and bliss eternal, serving thee with supreme devotion, finally merging in thee, the eternal. Yet I remain thy child, thou art my mother divine. I am thy slave, thou art my master divine. Maintaining this sweet relationship should flow my life divine. Swimming in the ocean of peace divine, swimming in the ocean of bliss divine, may we be ever with thee, fulfilling our wish for life divine, fulfilling life's entire mission. Standing on the brink of the ocean of bliss, be ready to jump and be one with the waves, to finally dive deep down, where no waves, no turbulence, perfect stillness, silence, eternal silence, eternal silence. Om Shanti, Shanti, Shanti. So the idea is, the message is that we should originate our own prayer. No? In whatever way he prompts us from within. It can be in the form of a poem, in the form of a few words, in the form of a song. What matters is our communication with him. When it is original, no, we are pouring out what he has touched and kindled in us. This is very important. So for that also we need his grace. So in-depth study of Inquest of God gives us so many such occasions for us to think about it deeply. Later on we find in the outpourings also, it is rightly called the heart pourings, where he is not talking to anybody. At times he is talking to Ram, the indwelling spirit.
At times he takes the stand of the witness consciousness, and then looking at the sense of individuality he addresses. So these are all the outcome of inward journey. It is not simply to read it, no. This hidden hints, that is what is needed for us to proceed in our spiritual journey. Self-originated prayer, constant dialogue with Him, opening up the channel of communication. We can even go to the extent of telling, now that He has kindled in the hearts of many devotees a tendency to write, to pray, at least on 27th December 2022, at least we are prompted. This is the take-home message for all of us. When we say we are going through the sannyas centenary of our beloved Papa, what is the take-home message for all of us for our daily practice? The daily practice is to try to remember Him through writing a prayer to Him, having a dialogue with Him, however small or short it may be. It does not matter, because we have opened up the channel of communication with Him. That is the take-home message of in-depth study of Inquest of God. So we pray to Him, when you have revealed so much to us, kindly enable us to do that and make it a reality in our life. Hari Om. Om Shri Ram Jai Ram. Jai Jai Ram Om. 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 Shri Ram Jai Ram. Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Hari Om, Hari Om. Hari Om, Hari Om. Hari Om. Namaskaram, namaskaram. Hari Om. Pranam, pranam. Prayerல எப்படி ஆகணும் விளந்து ஆகணும் பார்த்து கஷ்டப்படாதே. அதுக்குதான்